Now let's hotel world bachao. If one not follow you, you should lead alone. If you fail, try again and again until you reach to ultimate goal. Because failure is the key of success. Because failure is the key of success. Because failure is the key of success. Now I shall read Gita Mahatmam. Now I shall read Gita Mahatmam. In Gita, in Srimad Bhagavad Gita, 85 slokas has in Mahatman, Gita Mahatmam. I have read many slokas of Gita Mahatmam. Now I shall read Gita Mahatmam. The number of slok is 59. The number of slok is 59. Gitartha mopi pathang ba sinua danto kalotoh mahapatuko yukto hopi mukti bhavi bhaver janaha. Number 60. Gita pustaka sangyukta pranstakta pratijah sah vaikunthamah vapnoti vishnuna sah mudate. Number 61. Gita dhayo samajukto mrito manu satang brajet Gita bhasang punakritva lahavate mukti muktamam. Number 62. Gite tu chara sangyukta mriha mano goting labet. Number 63. Jad karma sarvatra Gita patha prakirtimat tat karma cha nirdosam bhutta purnatamapnuat. Number 64. Piti nuddesho jasaddehe Gita patang karotihi Pintusta pitarantasta nyodadanti sargotim. Number 65. Gita patheno santustaha pitara saddhatoripitaha pitri lokang pranteva putra sivado tatparaha. Number 66. Gita pustaka danancha dhenu puccha samannitam kritva cha taddine sammak kritathu jayate janaha. Number 67. Pustakang hema sangyuktang Gitaya prokurti jaha datta viprayo duiduse jayate na punarbhava. Number 68. Sat pustaka danancha Gita prokurti jaha sah jati brahmo sadanang punohravritti durlabham. Number 69. Gita dana prabhavena sapta kalpa mita samaha Vishnu lokopa apantehe Vishnuna saha modate. Number 70. Sammak sutta gitarthang pustakang ja prajapayet tasmai prita Sri Bhagavan dadhati manase spitam. Number 71. Number 71. Dehang manusah masritah chatur varneshu bharata na shnoti na pathoti Gita mrita rupini vatstaktakta mritang praptang sahnaro visamosnutehe. Number 72. Jana sangsara dukkhartoho Gita jnana samalabhet Gita Gita mritang lokehe labda bhaktin sukhi bhavet. Number 73. Gita ma sittah bhavo upujo janakajayo nidrita kallasa lokehe gataste paramam padam. Number 74. Gita suhna visaso asti jane jushacharake sacha jane seva samagreshu Samas Brahmo Sarupini. Number 75. Jo bhi malino karveno Gita ninda karoti jaha sah jati narakang ghoram javoda bhuta samplabam. Number 76. Ahankareno murhatta Gitarthang naiva mannatehe kumbhi pakeshu pacchetohu javat kalpa khayo bhavet. Number 77. Gitarthang baccha manangjo na sinoti samipatah sah sukara bhavang jonim aneka modhi gacchati. Number 78. Chodjang kritva gitayaha pustakang ja samanayet na tasya sapalang kinchit patatan cha vritha bhavet. Number 79. Ja sutta naiva gitarthang mudate paramarthatah naiva tasya phalang lokehe pramatasya jatasramaho. Number 80. Gitang sutta hirannancha vajjang patta varang tatha nivedayet pradanarthang priyate paramatmanoh. Number 81.
वाचकं पूजयेद भक्ताः द्रव्यो वस्त्रादुपस्करै अनेकै बहुधा प्रीत्वा तुष्यतां भगवान् हरिः। सूत उवाच सूत said, महात्ता मेतद्गीतया कृष्णप्रोक्तं सनातनं गीतान्ते पठते जन्तु यथुक्त फलवान भवेत्। सूत उवाच मच्छ हटाओ वर्ल्ड बचाओ। If one not follow you, you should lead along. If you fail, try again until you reach to ultimate goal. Because failure is the key of success. Because failure is the key of success. Because failure of the key of success. Now I shall reading Gita Mahattam. Number 82. Slok number 82. Sloku Sutuvacho. Sut said, महात्ता मेतद गीताया कृष्ण प्रोक्तं पुरातनं गीतान्ते पठते जस्तुः यथोक्तो फलरागो लभेत्। नंबर 83 गीताया पथकं कृत्वा महात्तं नैव ज पठेत् वृथा पाठफलन्तस्य श्रोमो एव उदाहृतः। नंबर 84 यतन् महत्ता संयुक्तं गीता पाठं करोति ज श्रद्धा ज शृणुत्येव परमां गतिमाप्नुयात्। नंबर 85 श्रुत्वा गीतामर्थयुक्तं महत्तं ज शृणोति च तस्य पूर्णफलं लोके भवेत् स्वर्गसुखावहम्। इति श्री वैष्णवीय तंत्रसारे श्रीमद्भागवत गीता महात्म्यं सम्पूर्णम्। द एंड गीता महात्म्यम एंड। नाउ आई शैल रीड प्रार्थना मंत्र ऑफ श्री कृष्ण प्रार्थना मंत्र। पापोहं पापो कर्माहं पापात्ता पाप संभव ताहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पापो हरो हरि। पापेहं पापो पापो कर्माहं पापात्ता पाप संभव ताहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। पापेहं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। नमो कमलनेत्राय हरये परमात्मने अशेष क्लेशनाशाय लक्ष्मीकान्तो नमस्तते। पापोहं पाप कर्महं पापात्ता पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। नमो कमलनेत्राय हरये परमात्मने अशेष क्लेशनाशाय लक्ष्मीकान्तो नमस्तते। हरे मुरारे मधुकैटव भारे गोपालो गोविंद मुकुंद सौरे योगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रमं जगदीश रक्ष। हरे मुरारे मधुकैटव भारे गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे योगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रमं जगदीश रक्ष। Now I shall read. I finished the Srimad Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita. If we think our Gita, that I see this Gita has come from the Bhishma Parva. It comes from the Bhishma Parva from 25th Adhyay to 42 Adhyay. From 25th Adhyay to 42 Adhyay. From Bhishma Parva. From Mahabharat Bhishma Parva. Mahabharat has divided into 18 Parva, 18 parts, and it has divided 100 Upaparva, 100 Upa-parts. One of them is Adi Parva, next Sabha Parva, 3 Varna Parva, 4 Virat Parva, 5 Uddog Parva, 6 Bhishma Parva, 7th Dona Parva, 8 Karna Parva, 9th Salla Parva, 10 Chautik Parva, 11 Stri Parva, 12 Shanti Parva, 13 Anushasan Parva, 14 Ashwamed Parva, 15 Ashramik Parva, 16 Mausal Parva,
17 Mahaprasthan Parva, and last 18 Sharkaran Parva. It comes from Bhishma Parva, from the slok, from the part, from the Adhyay 25th to 42. If we read the Mahabharata, we see the Adi Parva. Adi Parva, there are 10,900 sloks in Adi Parva and 2,511 sloks in Shobha Parva. Number 3, Bana Parva. There are 11,664 sloks in Bana Parva. There are in Virat Parva, we see there are 2,050 sloks in Virat Parva. In Uddhav Parva, there are 6,698 sloks, and in Bhishma Parva, 5,884. In Drona Parva, there are 8,909. In Kannada Parva, 4,964. In Shala Parva, 3,220. In Shobti Parva, there are only 870. And Stri Parva, that's 11. Stri Parva, there are 774. And in Shanti Parva, 14,732. In Anusaran Parva, 8,000. And Aswamed Parva, 3,320. In Ashramik Parva, 506. And Mausal Parva, 320. In Mahaprasthan Parva, only 123. And in Sharkaran Parva, we see 203. We see from Bhishma Parva, we see the Mahabharata. We see this Gita. This Gita has come from Bhishma Parva, from 25th slok to 42 sloks. From Bhishma Parva. If we discuss about Mahabharata, we shall discuss about Mahabharatam. Mahabharata. The Gita has come from the Mahabharata. I shall discuss about Mahabharata.